Alright, so welcome to Toronto to Calgary series day 0, which means that we are leaving for Calgary tomorrow morning, and either then we have a bunch of things that we need to get done today so that we can finally hit the road tomorrow. And ਹੁਣ ਮੈਂ Walmart ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੀ ਕੁਕਡ ਮੀਲਸ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਖਾ ਪੀ ਸਕਾਂ ਐਂਡ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਸੀਗਾ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਸ਼ਿਪਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਾਈ ਲਗੇਜ ਥਰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਟੂ ਮਾਈ ਕੈਲਗਰੀ ਐਡਰੈਸ and now I'm just gonna jump into my vehicle so we can head to our next spot and then we can get more things done today. ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਫੋਰ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਭਾ ਸਕਾਰਬਰੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੋਰੰਟੋਸ ਦੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਰਸ਼ ਆਵਰ 4:30 PM ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਰਬਨ ਨਾਕਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਨ ਟੋਰੰਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚਿਲੀ ਚਿਕਨ ਐਂਡ ਫਰਾਈਡ ਰਾਈਸ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਫੀਲਿੰਗ ਹੰਗਰੀ ਆਈ ਥੋਟ ਲਾਈਕ ਲੈਟਸ ਗੋ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਬ ਲੰਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ and then I will go home and pack more stuff and then try to shift it to the vehicle so we can finally be ready and the plan is that we leave tomorrow around 6 AM last sunrise in Toronto ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 6 AM ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਫਿਊਲ ਅਪ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਆ so there's much more that needs to be done before we actually start our journey ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਗੋਣਾ ਗੋ ਟੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਹੀਕਲ ਡਜ਼ਨਟ ਕਮ ਵਿਦ ਟਾਇਰ ਸੈਂਸਰਸ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਮੋਨੀਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਟਾਇਰ ਮੋਨੀਟਰ ਲਾਉਂਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡੀ ਹੋਵੇ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਆਈ ਫੀਲ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ 6:30 AM in the morning we are at the gas station to fuel up our vehicle and honestly I spent several hours last night to try to pack and fit everything into my vehicle and I slept almost for 4 hours and ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ it has already started to sunrise ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ and we are ready to hit the road so ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ so you will be making several stops including 2 overnight stops and then this 35 hours journey is not going to be 35 hours for us since we're going to make 2 overnight stops but ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਲੈ ਲਿਆ ਐਂਡ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸਟਾਪ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਡਬਰੀ ਐਂਡ ਵਾਈਲ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਆਈ ਮੀਨ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਡਰਾਈਵ ਆਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈ ਵਹੀਕਲ ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪੈਕਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਲਾਈਕ ਬੈਕ ਸੀਟਸ ਰੀਅਰ ਸੀਟਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਐਂਡ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦ ਟਰੰਕ ਸਪੇਸ ਹਾਊ crowded it is now so here it is it is kind of full right now let me show you how it looks on the rear side oh well so I wanted to show you the condition of the road I think that's why I was feeling little instability ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਕਾਫੀ ਸਲਿਪਰੀ ਜੀ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ So I had to take another washroom break and मैं इस गैस स्टेशन ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਵਾਨਾਗਾ ਗੈਸ ਐਂਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਗਾ 146 ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਟੋਰੰਟੋ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 161 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਸੇਨ ਐਂਡ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਾਫੀ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਿਸ ਰੂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਮਾਈਟ ਵਾਂਟ ਟੇਕ ਅ ਬ੍ਰੇਕ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਹਿਟਿੰਗ ਦ ਰੋਡ ਅਗੇਨ And while I'm driving, I'll be having this egg and salad sandwich which I brought from Walmart. I think $5 or $6. I don't exactly remember, but yeah, this is one of the pre-cooked food items that I brought, so I can warm up and have it on my way. But yeah, inu warm up karne ki zarurat nahi hai, so I'm gonna have it and let's hit the road.
So it's 1 in the afternoon and we have finally reached Sudbury and मैं इस पेट्रोल स्टेशन ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਕੁਕਡ ਮੀਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਇਟ ਇਨਟੂ ਮਾਈ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਵਾਰਮ ਇਟ ਅਪ ਐਂਡ ਹੈਵ ਮਾਈ ਲੰਚ ਐਂਡ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ 1 PM ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਖਾਊਂਗਾ ਐਂਡ ਹਵਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਖਾਊਂਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ 4 ਆਵਰਸ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਟੋਟਲ ਡਰਾਈਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 12 ਆਵਰਸ ਐਂਡ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 14 to 15 ਆਵਰਸ ਸੋ ਕਾਫੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਡਨ ਵਿਦ ਆਵਰ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟਸ 2 PM ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਫॉर ਸੌਲਟ ਸੈਂਟਰੀ ਵਿਚ ਗੋਣਾ ਟੇਕ ਅਸ 3 hours and 30 minutes and after that we will be leaving for White River which is going to be our last stop for the day which means we will be staying there overnight and motor वगैरह ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ but we will see when we are there and hopefully we will not be taking a lot of stops so we can reach there on time. My goal is that we reach our destination like overnight stays, we reach those stops before sunset but I don't think we're going to achieve that today but we will just try so we don't have to drive a lot during the night time. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਈਜ਼ੀ ਆ ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋ ਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 36 PSI ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਐਂਡ ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਹੈਗੇ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟਾਇਰਸ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਟਾਇਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟ ਹੋਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ these tires are most likely to get damaged over any other tire ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ sometimes I have to check it just to make sure there's nothing wrong kyunki this vehicle does not come with tire pressure sensor. Now let's get back into the vehicle. It's very windy outside. Well, welcome to the next day. If you're wondering where I am still in Sudbury. So scene का ले होया कि मैं सडबरी तो निकलिया सुसैन मेरी दे बाद मैं जस्ट सोचा रैंडमली पुल ओवर करके मैं टायर प्रेशर चेक कर लेना because I just had to like replace driver side tire 2 days ago. So मैं सोचा कि let's just check it out how it's performing, if it's losing any air pressure or not because I had that complaint when I first picked up the vehicle back on December 31st 2021. So I didn't had good experience with the original tire which was installed on driver's side. So when I got it replaced I thought let's just check it out, right? Let's just keep monitoring it. So what happened, I could see a porthole on the tire. I mean little lump on the tire. I could see a little lump on the tire. So what does that mean? That means the vehicle is no more safe to drive. And फिर मन लग गया कि यार हुण मैं की कीता जावे. So I was on the roadside for 2 hours and then I could not figure out anything. So I tried calling my friends, tried calling my roadside assistants and any service center nearby. So what happened is ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ service centers ਸੀਗੇ they close by 4 PM on Saturdays and they are not open until Monday. So which means I was stuck here for 2 nights in that scenario. And other than that, if I call my roadside assistance, what could happen is that either they could tow me to a service center or they could just provide me, they could just put my stepney on so I could get to nearby service center, but again which is not open until Monday. And then I could call my friends which were 5 hours away so they could come, but the problem is how they gonna help if there is no tire available that we can change. So my ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ. So I tried to find out any options that I could have and I couldn't really come up with any. So I spent 2 hours on the side of the highway thinking what can I do, and then I pulled over to nearby gas station and then I started talking to my family and any suggestions that I can get. And then I socha ki there was a Mr. Lube in Sudbury which was like 70 kilometers away. So I socha ki bhai ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾ ਕੇ let's go to Sudbury and ਉੱਥੇ Mr. Lube ਸੰਡੇ ਦਿਨ ਇਕਲੌਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਡੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ. What can be done, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ rear 2 winter tires are, I can switch those to the front and then on the rear I'm gonna put my all season which are already in the trunk of my vehicle. So that was the only option that seems to be practically possible to me because any other service center was not open, and even if they were open they said it's gonna take 4 to 5 days to bring the same exact tire because the tire size is pretty specific, it's not a common size. So I was in a very big problem. That's why I booked a motel. I tried to sleep in my vehicle but I couldn't really sleep. It's a Corolla and it's full of luggage.
So I booked a motel. I stayed here overnight. Now I'm just gonna go to the Mr. Lube as soon as they open and try to get the tires changed so we can again hit the road.